Hallo und herzlich willkommen, sage ich schon einmal. Wir sind heute sehr pünktlich, das freut mich. Herzlich willkommen zum Dissertationspreis Adlershof zur Preisverleihung für das Jahr 2024. Mein Name ist Cindy Böhme, ich bin die Unternehmenssprecherin der Vista Management GmbH und darf Sie hier heute durch die Veranstaltung führen. Das sind Sie hier im Saal und wir streamen die Veranstaltung auch live, also es wird auch ein Publikum vor Ort an den Bildschirmen dazu geschaltet sein. Auch herzlich willkommen an Sie. Der Dissertationspreis Adlershof wird bereits seit 2002 verliehen, und zwar von der Humboldt-Universität, der IGAFA e.V. und der Vista Management GmbH. Es handelt sich dabei um einen Preis, der einmal im Jahr an herausragende Dissertationen, die hier in Adlershof gefertigt wurden, vergeben wird. Und die Nachwuchsforschenden, die Sie hier heute also alle kennenlernen, sind bereits alle herausragend und preiswürdig. Das ist, glaube ich, nicht zu viel verraten. Was noch nicht zu viel verraten ist, dass ich in den Vorgesprächen bereits feststellen durfte, dass es wirklich auch wieder 3 komplett unterschiedliche Persönlichkeiten sind, eine interessanter als die andere. Und in unserer heutigen Veranstaltung werden die Kandidierenden nicht nur ein Stück von sich selbst vorstellen, sondern vor allen Dingen ihre Promotionsthemen. Und dafür haben sie nur 15 Minuten Zeit. Unsere Jury hat dann ebenfalls nur eine begrenzte Zeit in einer Pause, die wir nachher zwischendrin einlegen werden, um zu entscheiden, wer von unseren 3 Kandidierenden das Preisgeld in Höhe von 3.000 € heute mit nach Hause nehmen darf. Die anderen beiden Kandidierenden gehen aber nicht leer aus und erhalten jeweils 1.000 €. Und bevor wir starten, möchte ich Ihnen noch gerne kurz vorstellen, wer heute die schwierige Aufgabe hat, zu entscheiden darüber, wer jetzt hier den Dissertationspreis für 2024 mit nach Hause nimmt. Das ist nämlich unsere Jury, die hier in der ersten Reihe Platz genommen hat. Das ist zum einen von der Humboldt-Universität Professor Maite Wilke-Berenguer. Sie ist Juniorprofessorin am Institut für Mathematik. Professor Ulf Leser, er ist Prodekan für Forschung an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität. Dann haben wir noch Franziska Emmerling, sie ist Abteilungsleiterin der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung und sitzt für die IGAFA e.V. in der Jury. Ebenso Professor Matthias Bickermann, Vorstandsmitglied der IGAFA e.V. und stellvertretender Direktor am Leibniz-Institut für Kristallzüchtung. Für die Vista Management GmbH sitzt Geschäftsführer Roland Sillmann und Personalleiterin Bessie Fischer in der Jury. Ich freue mich, dass auch Sie alle hier sind. Herzlich willkommen. In seiner Freizeit liebt er Klettern, am liebsten Seilklettern, und das funktioniert in Berlin nicht so gut wie in seiner spanischen Heimat. Deswegen geht er hier lieber zum Bouldern in die Kletterhalle oder macht Ausflüge mal in die sächsische Schweiz. Er lebt in Neukölln, besucht dort gerne Kunstausstellungen und trifft sich mit seinen Freunden, und er genießt es, dass Berlin-Adlershof so gut Forschung und auch das Städtische miteinander verbindet. Adlershof gibt einem Gelegenheit, something exciting zu machen und trotzdem in der Stadt zu wohnen, ohne in the middle of nowhere zu sein. Seine Worte, nicht meine. Freuen Sie sich nun mit mir auf Benyat Alberdi Isouain und seinen Vortrag Shaping the Right Electron Beam for Visualizing Atomic Motion. Und da Benyat Alberdi Isouains Muttersprache nicht Deutsch ist und ich auf Spanisch gerade mal einen Orangensaft bestellen kann, fahren wir nun mit Englisch fort. Mr. Alberdi Isouain, the stage is yours. So, hello everyone, you hear me? Yeah? Okay. So today I'm going to talk about my PhD topic, shaping the right electron beam for visualizing atomic motion. So we will be mostly talking about electron accelerators, because I did my PhD thesis in an electron accelerator. But before I go into detail about electron accelerators, I want to motivate the idea of why do we want to visualize atomic motion. So what you see here are different processes that take place in matter, sorted according to their dimensions in time and space. And we want to be able to observe these processes because the macroscopic properties of matter are very closely related to the inner organization of its electrons and nucleus. And understanding the material properties, the chemical reactions, or the biological functions requires the access to these very short and very small structural dynamics. In order to access these structural dynamics, we usually use probing radiation that can access these scales in space and time.
And let's first focus in the temporal scale. So what you see here is what is considered the first picture ever taken of a motion. And I want to show you this picture because I want to motivate the idea that if you want to observe or you want to take a snapshot of something that is happening very fast, you need probing radiation or you need a exposure time that is shorter than this process itself. So basically, the temporal resolution of a detection or a capture is mostly limited by the exposure time of the structure to the probe pulse. And we have developed, historically, we have developed many techniques to access these atomic temporal scales. We have developed femtoslicing in synchrotrons, we have developed X-ray free electron lasers, and we have developed also attosecond laser pulses, which won the Nobel Prize in Physics a couple years ago. But all these techniques employ photons. And photons gives us an idea of what's going on in the structural dynamics of matter, but they don't tell us everything, because the photons mostly interact with the electronic shelf surrounding the atoms. And we need complementary information about the atomic nucleus. And how can we access the atomic nucleus? We can use electrons. But electrons have a problem. Electrons repel each other. So if we want to compress the electrons in a bunch which is short enough to access the temporal scale of atomic motion, they will repel each other, unless we go to mega electron volt energies. And why is this? Because if we go to mega electron volt energies, the space charge, what we call a space charge in accelerator physics, which is just the repulsion of electrons against each other, decreases. So we can, at that point, we can compress many more electrons in a much shortened electron bunch. It has further advantages. It also increases the penetration depths of electrons in matter, and it reduces their wavelength. So we can access even smaller spatial scales. We can visualize smaller scales, and this solves our second problem. We have previously mentioned that we want to access very short time scales and very small spatial scales. And how can we produce mega electron volt energy electrons? So we use particle accelerators. And here in this world map, you can see particle accelerators that are exclusively used to study the structural dynamics of matter around the world. And I want to highlight two examples. So this is SLAC in Stanford. So electrons are generated here in a radio frequency gun, and they are accelerated instantly to very high energy, almost to the speed of light. Then we shoot these electrons against a target in this sample chamber, and we record the diffraction pattern that they produce in the near detector or in the far detector. This is the simplest scheme that you can get for such an accelerator. It's just a drift section. On the other hand, another accelerator that I would like to highlight is REDI. REDI is the next generation MEV electron scattering accelerator located in the UK. It's currently being built, and it has a much more complex beamline. As you can see, it has actually two beamlines. One of them is optimized for imaging, and the other one for diffraction. So these are two different techniques to analyze the scattering of the electrons in matter. And unfortunately, here in Berlin, we don't have an accelerator which studies the structural dynamics of matter using electrons. But you all know that we have BESI. So in BESI, what we do is we produce X-rays. We put electrons turning around here, and they produce X-rays in the tangential directions. And then we use these X-rays to study the structure of matter and its dynamics. But probably what very few of you know is that there is another accelerator located in the bunker behind BESI. And this accelerator is CLAB. And CLAB, it's a test accelerator. It's not used for user operation. It has very state-of-the-art technology. It has all superconducting cavities to accelerate electrons. And the initial design of CLAB was, the goal was to operate as an energy recovery LINAC. It's a type of accelerator that hold the promise to be the next generation light source. But my goal during my PhD was to convert or to transform this accelerator in an accelerator capable of performing structural dynamics or resolving the structural dynamics of matter, so that we can have both. We can study the structural dynamics of matter using BESI,
using X-rays, and in the same laboratory, we can study the structural dynamics of matter using electrons. So I have divided my PhD topic in 4 different phases. The first one is the modification of the accelerator itself to be able to perform very simple static diffraction experiments with electrons. And we won't be focusing in the full accelerator. I will be mostly focusing in this straight section here, which is called the SRF photoinjector. And you can see a scheme of the SRF photoinjector here. So basically, in the SRF photoinjector, we shoot a laser against a cathode. We produce electrons. These electrons are accelerated in the superconducting electron gun up to energies in which they are almost traveling at the speed of light. Then we have 3 superconducting booster cavities, which create also very strong electromagnetic fields. And these fields can be used to further accelerate the electrons to even higher energies or to longitudinally manipulate their phase space. Once we have crossed the booster cavities, we enter the diagnostics beamline. In the diagnostics beamline, we can measure the different parameters of the electron beam. But as I mentioned, this accelerator was not prepared to perform experiments with matter. And what I had to do, my first task, was to transform this accelerator so that it could perform experiments with matter itself. So basically, I introduced an aperture. An aperture collimates the beam, so you lose a lot of charge, but it increases the quality of the beam to perform these matter experiments. I introduced a solenoid, which will allow us to focus transversally the beam into the target, a target station, which is able to hold 6 different samples. You can see it here. And finally, a detector to detect the diffraction pattern that is produced after the interaction between the electrons and the material, or the target material. And after transforming the accelerator, I conducted simulations in order to find the best working point of all these components. And the final beam parameters are very appropriate to perform these ultra-fast or static electron diffraction experiments. So after the first goal was finished, I went with the second one, which was the optimization of the time resolution, because we have said that we want to be able to observe the fastest processes happening in matter. And for that, we need to optimize time resolution to values that go beyond 100 femtoseconds. How does such an experiment work? So basically, we first shoot a photon pulse coming from a laser to a sample. This sample gets excited. And then a certain time delay, consequent time delay, we shoot an electron probe against the same sample. This electron probe, of course, is produced in an electron accelerator. And this electron probe will scatter in the sample and will produce a diffraction pattern or an image, depends on which kind of lenses we have between the sample and the detector. So the image or the diffraction image will be produced at the detector. And how can we compute the time resolution of such experiment? There are many terms. We have to add in quadrature many terms. But if we use state-of-the-art lasers and we are using MEV electrons, 2 of these terms already cancel out. And we are left with the idea that the time resolution is only limited by the electron bunch length and the arrival time jitter of the electrons at the sample. So basically, the fluctuation of the arrival time of the electrons at the sample position. And we have to minimize both at the same time in order to increase time resolution. And we can do that by using the 3 superconducting booster cavities that I have previously mentioned. So using the electromagnetic fields in these cavities, we can compress the electron bunch to values that are close to the femtosecond. And at the same time, we can compensate the fluctuations in any beamline parameter so that the electrons always arrive at the same time at the target position. Using this technique that I developed, we have been able to achieve time resolutions which are better than 100 femtoseconds with electrons, and this was published in a peer-reviewed journal a couple years ago. So this was the second objective of the PhD thesis, which was already fulfilled. And now we go with the third one. The third one is, I mentioned before, when I was talking about Ruedi, that we can use diffraction or imaging in order to analyze the scattering of the electrons in matter. There are some other techniques, but we mainly use diffraction and imaging when we deal with electrons and matter. And the idea, diffraction is very easy to reach. Like, in order to do diffraction, you only need a drift section between the sample and the detector, and you will produce automatically a diffraction pattern if you have the right phase advance. But for imaging, you need lenses.
And these lenses also take space when you are talking about MEV electrons. So the idea was to extend the SRF photoinjector deep into the recirculator of the C-Lab energy recovery LINAC and produce these lenses by using quadrupoles. Quadrupoles are magnets that bend very effectively electrons of very high energy, but they have a counter side, that is that they can bend electrons in one direction, but they can focus electrons in one direction while they defocus them in the other one. The main issue is this asymmetry. So basically, in order to form a lens with quadrupoles, we need to combine many quadrupoles together. And that's not the only issue. So in order to form an optical system between the target and the detector that produces an image at the detector, we also need to combine many lenses together. So at the end, I ended up with a system composed of 24 quadrupoles. You can see the different lenses I designed here. So it's like an optical camera. We need an objective lens, then we need an intermediate lens that will allow us to change between diffraction and imaging, and then we need 3 projector lenses that will magnify the image. And you can see the ray diagrams of these lenses here. These small squares on top of the ray diagrams are the locations of the quadrupoles and their relative strength. And you can see that by using 4 quadrupoles, we can create an objective lens that has very low aberration coefficients. By using 6 quadrupoles, we can create an intermediate lens in which, by changing the strength of the middle 2 quadrupoles, we can switch between diffraction and imaging. And finally, by using 4 quadrupoles, we can create a projector lens that provides a magnification of 20. And by combining 3 different projector lenses, I was able to achieve a magnification of 10,000 in the design with a spatial resolution better than 10 nanometer, which is mainly governed by the aberration coefficients in the objective lens. And finally, the last objective in my PhD thesis was to test the diagnostic techniques that will enable us to keep track of the quality of these experiments, because we can claim that we have a very good electron beam, but if we cannot measure it, it doesn't mean anything. Unfortunately, our accelerator is now currently undergoing commissioning, so it still hasn't produced its first electron beams. They will come next week or in a couple of weeks, probably. But I wanted to perform this test, so I went to Korea. I went to an accelerator located in Daejeon called Kaeri, which has a very different layout to our accelerator, as you can see here, but it has very similar beam parameters. And here I performed 3 experiments. The first one is the measurement of the mittance. The mittance is it's a figure of merit we use in accelerator physics to describe the quality of the electron beam to perform certain tasks. And in this case, I shot an electron beam against a copper grid. You can see the shadow of the copper grid here. And by analyzing the shadow of this copper grid, we can calculate the quality, the collinearity of this beam in the transverse directions. And I did so for different charges, and this measurement agrees with the measurement they usually perform using other techniques. So we corroborated that this method is useful to measure the mittance, and this is what we are going to implement here in the SRF photoinjector in order to be able to measure emittance live while we perform experiments. And the second experiment I performed was to directly analyze the quality of the diffraction pattern. So when we get a diffraction pattern, we want it to be as sharp as possible. And we can manipulate the sharpness of the diffraction pattern by changing the electron beam size, while we keep the emittance constant. And that's what I did. I changed the electron beam size in the accelerator, and I kept track, and I quantified the improvement in the diffraction pattern quality. And finally, I performed the first experiment, the first pump probe experiment by using electrons. I tried to resolve the structural dynamics of a bismuth polycrystal, and you can see here how the intensity, the relative intensity of the diffraction rings changes as we change the delay between the photon pulse and the electron pulse. And this is what we wanted to see. So the first structural dynamics experiment was successful, and this is what we are going to implement here in the SRF photoinjector. So with this, I conclude. So I fulfilled several objectives along my PhD topic. The first one was the adaptation of the SRF photoinjector to enable mega electron volt scattering experiments with electrons. The second one was the optimization of the time resolution so that we are able to see the shortest processes happening in matter.
The third one is the design of a magnetic lattice that will enable us to directly produce an image of the target in the detector with a spatial resolution which goes beyond 10 nanometer. And finally, I tested the beam diagnostic techniques that we are going to employ later here to keep track of the quality of our electron beam and our experiment. So currently, as I mentioned, the accelerator is undergoing commissioning. The first electron scattering experiments in Adlershof will happen as soon as we get first beams in the accelerator. So thank you very much for your attention. Thank you very much. It was pretty much, so you already have been a little bit over time, but no problem. So I think the audience and the jury might have some questions now. We have a microphone here, and you are free to just lift your hand up, and you will get the microphone to ask your question to Benyat. Let me start. Thank you very much for this very nice and very interesting talk. As you're working on a very big and very expensive facility with a PhD, is that then all yours? Because you just said you are just remodeling the whole, let's say, this small electron ring. Yeah? Are there 10 other ideas which are pursued in parallel, or is this are your things used by everyone if they are successful? So just to put it in context. So it's a very expensive facility, and there are many people working on it. So if you want to change anything in the accelerator, you have to go through many filters. And I had the support of people above me who supported the idea, so they also enabled the changes that we wanted to implement. But usually, it's a long process. It's not something I decide myself and I can go tomorrow to change in the accelerator. And such changes are then, let's say, staying permanent in this? Yes, but you cannot affect the you cannot affect the functionality of the accelerator for other purposes. So every element, it's already gone. Every element that we introduce in the beamline cannot affect the operation of the beamline for ERL, for example, energy recovery LINAC operation mode. The presentation is on again. No, it's okay, it's okay. Yeah. So if you then will be able to have the first electron beams, what would you study and what tangible result would that bring? So what would you learn about what matter? So our goal was to be able to study functional devices that are transistors or very small devices in which the charge moves from one place to another, and in operando devices, like be able to introduce these devices into vacuum, make them work in their kind of not normal environment, but make them work there, and then see what happens in these devices. Problem is with electrons, usually you need very thin layers because they have very high cross-section in matter, much higher than X-rays or neutrons, for example. So, but this is a question mostly for the users. Like we have a user group here in Berlin that was interested. They were interested in performing experiments with electrons in the Max Planck and also in the Free University. So we have the user case, but I don't know much about the specific experiments you can do using electrons in matter. So 2 more questions here. Thanks. I'm just picking up on something you said in the end. So you did your extensions with the restriction that you have to make sure you're not creating problems for other users. If this was yours, and I give you all the money in the world, if you didn't have these constraints, could you have done something better, or would you have done something different? Actually, so was yes. this a real constraint that actually inhibited you? Yes, no, I mean, not inhibited, but if I would start from zero, so we had the boundary conditions that this accelerator is already designed, like was designed many years ago for a totally different purpose.
So the layout of the accelerator is already set. We cannot change it. I mean, the placement of the cavities, the accelerator size, everything is already set, and we have to adapt to this. If we could start from zero, we will design an accelerator probably more similar to SLAC, a much simpler device that probably with more lenses in between the sample chamber and the detector, so that we can also perform imaging and also manipulate longitudinally the electron bunch to increase the time resolution. But yeah, I will design something simpler. Frau Emmerling. Yeah, thank you for your talk. I think you have been very brave designing an experiment and then ending up doing a field trip to Korea to really perform an experiment. So maybe for the other PhD students, make your choices clever in the beginning, maybe. So it's amazing from science, and I'm happy for you to what's playing around with all the quadrupoles and so on. From my perspective, it picks up a bit what Ulf Leser already said, the sample. So you ended up investigating bismuth. Can you explain a bit why? Is it like a model system for anything you want to investigate in the future? No, I don't think it's very interesting, but it's a sample that they... Poor bismuth. Don't be too honest. It's a sample that they usually use to determine the time resolution of such experiment, because bismuth has very fast reaction to a structural reaction to light. So when you pump the bismuth sample with the laser, and then you use the electron beam to resolve this structural dynamics, you can measure the time resolution of such experiment by using the curve that we have seen here. So it's a sample that is commonly used in this type of accelerators to test their boundaries. So you're not restricted in terms of transparency and so on with your samples? So you're not restricted in anything regarding the properties of your sample? It doesn't have to be transparent or anything? No, not transparent. It has to be thin, because at the end we are talking about thicknesses of 20 to 200 nanometers maximum. Okay. So it has to be small, like it has to be thinner than that. Otherwise, the electrons cannot penetrate. True. Right. Okay. Thank you. You're welcome. So one last question would be possible. There is no last... yeah, Mr. Richter. Just a simple question. What is the time resolution of your test pump probe? Several hundreds of femtoseconds, I would say. Several hundreds. Hundreds, yeah. Thank you. So, thank you very much. Thank you. Die nächste Kandidatin, die uns gleich in ihr Promotionsthema mitnehmen wird, ist Christine Klaue. Blickt man auf ihr Leben, könnte man dieses zusammenfassen, indem man sagt, Frau Klaue weiß, was ihr gefällt und wo ihre Leidenschaft liegt. Als gebürtige Berlinerin hat sie in Adlershof am Institut für Chemie nämlich nicht nur ihren Bachelor, sondern auch gleich noch ihren Master und ihren Doktor gemacht. Sie hat bereits früh im Bachelor festgestellt, dass ihre Leidenschaft im Bereich Photochemie liegt und hat seit dem Master auch in der Arbeitsgruppe von Professor Stefan Hecht am Institut für Chemie gearbeitet. Dort hat sie auch ihre Promotion angefertigt und ist der Arbeitsgruppe seither treu geblieben. Nach ihrer Promotion nahm sie eine Stelle als Research Scientist am Center for the Science of Materials an und diese ermöglicht es ihr nun, ihre Forschung weiterhin zu vertiefen. Als Ausgleich für ihren hektischen Forschungsalltag zieht sich Frau Klaue gerne in die Natur zurück oder zum Yoga. Dort tankt sie Kraft und Ruhe und diesen Ausgleich, den braucht sie auch, denn sie ist sehr ambitioniert in ihrem Job und das ist möglicherweise noch ein Überbleibsel aus ihrer Zeit, in der sie Leistungssportlerin im Geräteturnen war. Heute befinden sich die Geräte, mit denen sich Frau Klaue beschäftigt, allerdings nicht mehr in Turnhallen, sondern in Küchen und Laboren. Sie experimentiert gern mit neuen Gerichten und
tüftelt daran, diese zur Perfektion zu führen. Und auch als Chemikerin erschafft sie gern Neues. So synthetisiert sie ihre Moleküle immer noch selbst und geht der Frage nach, wie man mit wenig Energie eine Reaktion auslösen kann. Künftig möchte Frau Klaue gern tiefer in die Biochemie eintauchen und auch herausfinden, wie sich ihre Systeme in Zellen oder sogar in lebenden Organismen verhalten. Und als ob das nicht alles schon genug wäre, habe ich gehört, sie beschäftigt sich im Moment noch mit einem Patent. Also begrüßen Sie nun mit mir Dr. Christine Klaue. Sie spricht über Licht als Magic Bullet, neue Infrarotschalter für gezielte lichtbasierte Medizin. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Frau Böhme, für die nette Einleitung und auch vielen Dank für die Nominierung, die es mir erlaubt, meine Forschung hier heute vorzustellen. Den Titel meiner Präsentation haben Sie ja gerade gehört, Licht als Magic Bullet. Und ich würde gerne anfangen, damit zu erklären, was meine ich eigentlich damit. Der Begriff Magic Bullet stammt aus der Medizin und ist schon geprägt worden 1908 von dem späteren Medizin-Nobelpreisträger Paul Ehrlich. Er hat diesen Begriff benutzt, um seine Vision zu beschreiben, dass es doch möglich sein muss, Moleküle zu entwickeln, die gezielt und ausschließlich Krankheitserreger angreifen können, aber den Patienten komplett verschonen. Und hinter dieser Vision steckt tatsächlich eine Herausforderung. Und das ist, dass wir lernen müssen, chemisch zu zielen. Und das ist auch heute, 100 Jahre später, immer noch höchst relevant. Eine moderne Version des chemischen Zielens ist die Verwendung von äußeren Reizen, um Funktionen von Molekülen wie fernzusteuern. Ein möglicher äußerer Reiz, den man verwenden kann, ist Licht. Und der bietet wirklich viele Vorteile. Licht richtig angewendet hat eine nicht-invasive Natur, hat eine geringe Toxizität, ermöglicht aber eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung und lässt sich sehr einfach modellieren. Man kann die Energiezufuhr in ein System einfach anpassen durch die Anpassung von Leistung, Bestrahldauer, aber auch Wellenlänge der Lichtquelle. So ist das die moderne Version in der Medizin heute, die Entwicklung von sogenannten Phototherapeutikern. Unter Phototherapeutikern versteht man Moleküle, dessen biologische Aktivität reguliert werden kann durch Bestrahlung mit Licht. Sodass die einfachste Version wäre, man würde ein Medikament nehmen, es verteilt sich in ihrem Körper, es hat erstmal gar keine Funktion. Und dann nur dort an Ort und Stelle, wo es tatsächlich gebraucht wird, schaltet man Funktion an, sodass man systemische Nebenwirkungen reduzieren kann, sowie auch auftretende Resistenzen. Und es ist tatsächlich eine Vision, die mich persönlich sehr begeistert. Und die Grundlage von solchen Phototherapeutikern sind halt molekulare Einheiten, die auf Licht reagieren. Sodass man ein Molekül, wenn man es mit Licht bestrahlt, seine Funktion ändert. Also man kann es so designen, dass es erstmal keine Funktion hat. Man strahlt mit Licht rein, es geht eine chemische Transformation ein. Dabei ändert es seine Eigenschaften. Wenn das nur in eine Richtung möglich ist, dann ist der Fachbegriff dafür photolabile Schutzgruppe. Wenn es aber möglich ist, zwischen den zwei Zuständen immer wieder hin und her zu schalten, dann bezeichnet man das als photoschaltbare molekulare Einheit. Bei photoschaltbaren molekularen Einheiten kommt man in die eine Richtung mit Licht einer Wellenlänge, also einer bestimmten Farbe. Man kann die Rückreaktion auslösen mit einer anderen Farbe. Aber es gibt auch Systeme, die ganz einfach in ihrem Zustand, also dem Fotoproduktzustand, dem blauen hier, wenn man die Lichtquelle entfernt, ganz von alleine wieder zurückkehren in den Grundzustand. Sodass es möglich ist, diese Systeme auch nur mit einer Wellenlänge zu adressieren. So, nun gibt es verschiedene Klassen an photolabilen Schutzgruppen und Fotoschaltern und diese sind gekennzeichnet durch ein ganz einzigartiges Set an Eigenschaften, wie man sie zum Beispiel adressiert, wie effizient die Fotoreaktion ist, wie thermisch stabil das Fotoprodukt ist dieses System robust, ist es vielseitig, kann man es einfach herstellen und in welchen Umgebungen funktioniert es eigentlich tatsächlich. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, man muss immer genau wählen, welche Eigenschaften möchte man eigentlich für welche Anwendung. Und wenn man jetzt in biologische Anwendungen gehen möchte und die nicht invasiv in einem Organismus oder Körper ansprechen möchte, ist es tatsächlich notwendig, über die Adressierbarkeit nachzudenken. Diese Einheiten sollten adressierbar sein mit rotem bzw. infrarotem Licht. Aber warum ist das eigentlich so? Infrarotes Licht oder rotes Licht ist am Ende des sichtbaren Spektrums. Und wenn man jetzt einfach mal eine handelsübliche Taschenlampe unter seine eigene Hand hält, hat alle Wellenlängen des sichtbaren Lichts und man sieht, nur das Rote kommt tatsächlich durch, sodass dieses tatsächlich nicht nur die ersten Schichten erreicht, sondern tiefer. Das nennt man dann erstes optisches Fenster von Gewebe. Man kann sehen hier,
in diesem Bereich, wo UV-Licht und blaues Licht ist, das bietet sehr viel Energie. Man kann fast jede fotoresponsive Einheit damit steuern, wohingegen hier das rote und das infrarote Licht tatsächlich nur sehr wenig Energie liefert. Und es ist schon eine Herausforderung, eine effiziente Fotoreaktion mit so energiearmem Licht tatsächlich auszulösen. Und wenn man darüber nachdenkt, wir wollen in Organismen und Zellen gehen, dann muss das Ganze auch funktionieren in einer wässrigen Umgebung. Und das tatsächlich ist ein intrinsisches Problem, weil die meisten Moleküle, die tatsächlich rotes Licht absorbieren können, sind nicht inhärent wasserlöslich, sodass man, wenn man zum Beispiel einen Schalter, der sich im Roten absorbiert, löst sich hervorragend in einem organischen Lösungsmittel. Aber sobald man in ein wässriges System geht, hat man entweder das Problem, dass es erst gar nicht löslich ist oder dass es tatsächlich seine Fotoschalteigenschaften sich meistens verschlechtern. So, und das ist eine Herausforderung, der ich mich als erstes stellen wollte in meiner Doktorarbeit, sodass wir Systeme designen wollten, die tatsächlich möglich sind, alleine durch energiearmes Licht zu steuern und diese auch vielseitig einzustellen und die Eigenschaften genau maßzuschneidern. Was wir verwendet haben als die Grundeinheit, also die Einheit, die auf Licht reagiert und eine Transformation eingehen kann, nennt sich Dihydroporen, was in seinem Ausgangszustand eine grünefarbige Verbindung ist, die eine Absorption hier im sichtbaren Bereich des Spektrums hat. Und wenn man dort jetzt mit blauem Licht einstrahlt, kann man sie vollständig überführen in das Fotoprodukt durch Brechen dieser Bindung hier. Dadurch ändert sich die Geometrie und auch die Eigenschaften und man verwandelt es in ein farbloses Fotoprodukt, was sich thermisch wieder zurückwandeln kann in den Ausgangszustand. So, dieses Molekül absorbiert jetzt aber im sichtbaren Bereich. Und was wir gemacht haben, wir haben eine Strategie verwendet, um die Absorption in den roten Bereich zu verschieben, die bekannt ist für viele Farbstoffe. Und das ist einfach einen elektronenschiebenden und elektronenziehenden Substituenten in Verbindung miteinander zu bringen, sodass es möglich ist, Ladung zu verschieben. Und diese Ladungsverschiebung vom donierenden System zum akzeptierenden sorgt dafür, dass man eine rot verschobene Ladungstransferbande hat. Die sollte es nun ermöglichen, diese Moleküle selektiv mit rotem bzw. infrarotem Licht anzusprechen. Dabei bricht man, wie hier oben beschrieben, die mittlere Bindung und man trennt diese Kommunikation zwischen dem Donor und Akzeptor, sodass diese Moleküle dann im Roten nicht mehr absorbieren sollten. Und dass das relativ gut funktioniert, möchte ich an ein paar Beispielen mal zeigen. Wir haben hier das Ausgangsspektrum von der lichtresponsiven Einheit, also von dem Grundkörper, und man setzt jetzt einen Donor und Akzeptor dran und man kann sehen, das hat wirklich einen starken Einfluss. Wir kriegen viel Adressierbarkeit hier in dem Bereich, der uns tatsächlich interessiert, den man mit rotem bzw. infrarotem Licht ansprechen kann. Und es geht nicht nur in dieser Position, sondern man kann es auch quer über das Molekül anbringen und hat den Donor und Akzeptor immer noch in Kommunikation. Und auch da kriegt man dann eine Rotverschiebung der Bande. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Molekül hier mit nahinfrarotem Licht bestrahlt in die energiearme Bande, dann kann man sehen, man kann es vollständig umwandeln innerhalb von wenigen Minuten in das Fotoprodukt, was ganz andere Eigenschaften hat. Und das ist eine generelle Strategie. Wir wissen ganz genau, welche Stellschrauben wir jetzt einstellen müssen, um maßgeschneidert die Eigenschaften von diesen Molekülen tatsächlich zu designen. Man kann das Substitutionsmuster anpassen. Welchen Donor, welchen Akzeptor verwendet man und in welcher Umgebung ist es? Und es ermöglicht uns wirklich vielseitige Moleküle zu designen, indem wir die Anregungswellenlänge zwischen 600 und 900 Nanometer shiften können, da wo man es möchte. Und man kann natürlich auch noch die thermische Halbwertszeit anpassen zwischen Nanosekunden und Stunden, je nachdem nach der Anwendung, in der man es tatsächlich verwenden möchte. Sodass wir schon mal eine Strategie haben, wie man eine effiziente Fotoreaktion mit energiearmem Licht anregen kann. Man hat ein transparentes Fotoprodukt, das bedeutet, während der Bestrahlung gewinnt man mehr Eindringtiefe sogar und man kann es selektiv, also komplett umwandeln. Was aber jetzt ist Wasserlöslichkeit. Das Grundmolekül an sich hat erstmal keine Wasserlöslichkeit. Man muss sie einbringen durch die Substituenten. Und es wäre natürlich viel besser, wenn schon also der photochrome Core, der wirklich auf Licht reagiert, eigentlich schon wasserlöslich ist. Weswegen ich noch mal einen Schritt zurückgegangen bin, die gleiche Strategie angewendet, aber einen Weg gefunden habe, tatsächlich den Akzeptor direkt in den photochromen Grundkörper einzubauen, was dafür sorgt, dass diese Moleküle jetzt wasserlöslich sind. Und wenn man guckt, schon wenn man keinen starken Donor anbringt, kriegt man hier Absorption im roten Bereich. Es ist möglich, eine sehr effiziente Fotoreaktion
auszulösen in rein wässriger Umgebung. Und das ermöglicht ein sehr schnelles An- und Ausschalten. Wenn man sich das anguckt, der Zustand ist assoziiert mit aus, man schaltet das Licht an, man ist innerhalb von wenigen Sekunden beim Anzustand. Wenn dieses Molekül sich jetzt hinaus bewegt aus dem Lichtkegel, geht es auch innerhalb von wenigen Sekunden wieder zurück in den Auszustand, sodass man diese Systeme sehr schnell steuern kann und sie sind sehr robust. Man kann diese Reaktion beliebig oft wiederholen, ohne dass Nebenreaktionen auftreten. Und wir glauben, das hat jetzt tatsächlich Potenzial für biologische Anwendungen und eine, für die man das verwenden kann, würde ich heute ganz gerne mal vorstellen. Und das ist, man kann diese Grundkörper benutzen zur lichtaktivierten Freisetzung von Molekülen. Wenn man Frachtmoleküle der Wahl, die eine Aminfunktion tragen, hier in eine der 4, 5 oder 9, 10 Positionen hineinbringt und man hat es im Wasser und bestrahlt es mit Licht, dann ist man in der Lage, räumlich und zeitlich aufgelöst, dieses Molekül freizusetzen. Amine sind sehr wichtige Biomoleküle. Sie sind Bestandteil von Aminosäuren, also dem Baustein von Enzymen, von Nukleosiden, Baustein von DNA, aber auch unsere Neurotransmitter und viele Medikamente haben Aminfunktionen. Was es ermöglicht, eins dieser Frachtmoleküle der Wahl wirklich dort freizusetzen, wo man es benötigt. Und wie funktioniert das jetzt eigentlich? Man schaltet die Funktionalität. Wenn man hier jetzt ein Molekül hineinbringt, was ein Amin hat, ist die Funktion erstmal blockiert. Das Molekül ist sehr fest gebunden an die photochrome Einheit. Wenn man diese jetzt aber bestrahlt, die mittlere Bindung bricht, dann verändert sich diese Bindung. Sie geht in eine sogenannte Enamin-Bindung über, die im Wässrigen hydrolysierbar ist und dabei das gewünschte Molekül freisetzen kann. So, die optimalen Eigenschaften für eine lichtaktivierte Freisetzung von so Frachtmolekülen für in vivo Anwendungen ist halt die Adressierbarkeit im optischen Fenster von Gewebe, die haben wir. Wir können das komplett vollständig machen, dass das Grundkörper ist löslich und stabil in Wasser. Was man jetzt natürlich noch untersuchen muss, kann man das jetzt wirklich nutzen für eine effiziente, vollständige Freisetzung in einer wässrigen Umgebung. Was auch sehr wichtig ist, es sollte sich nicht von alleine freisetzen, also in der Abwesenheit von Licht sollte es keine Nebenreaktion oder Dunkelreaktion geben. Und es ist auch sehr wichtig, dass bei Bestrahlung nicht auch Singulett-Sauerstoff gebildet wird. Das ist eine bekannte Nebenreaktion und die sorgt dafür, dass sowohl die Frachtmoleküle zerstört werden können, aber es ist auch zelltoxisch. Und ich würde es hier gerne einmal zeigen, dass das tatsächlich auch funktionieren kann unter biologisch relevanten Bedingungen. Wir sind hier in einer 100% Phosphat gepufferten Salzlösung, das heißt osmotischer Druck von Zellen, pH-Wert vom Blut. Und wenn man dieses Molekül, was jetzt hier einen Neurotransmitter zum Beispiel trägt, einen Tag in Abwesenheit von Licht in dieser Lösung lässt, dann sieht man, man hat hier nur ein Signal und das entspricht dieser geschützten Einheit. Wenn man jetzt so für 10 Minuten mit nahinfrarotem Licht auf die Verbindung strahlt, so kann man diese umwandeln zu dem transparenten Fotoprodukt und man kann das gewünschte Frachtmolekül freisetzen. Nach 10 Minuten waren es hier schon 50%. Und was ich auch natürlich testen wollte, ist, was passiert, wenn man das jetzt eigentlich länger bestrahlt? Kommt es dann vielleicht zu Nebenreaktionen? Wird Singulett Sauerstoff gebildet? Aber auch unter Langzeitbestrahlung sieht man, ist die Reaktion einfach, läuft vollständig ab. Das Frachtmolekül kann zu 100% freigesetzt werden, es kommt zu keiner Nebenreaktion und zu keiner Bildung von Singulett Sauerstoff. Und da wir denken, dass das tatsächlich Potenzial hat, haben wir darauf auch ein Patent eingereicht und arbeiten jetzt daran, tatsächlich diese Systeme zu nutzen und zu schauen, wie verhalten sie sich in Zellen und in Organismen. Es gibt bis jetzt kein System, was diese Eigenschaften miteinander vereint. Und damit bin ich auch am Ende meiner Präsentation. Und ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen begeistern, dass Licht tatsächlich sehr interessant ist, um chemisch zu zielen und dass es, denke, in den nächsten Jahren wirklich dazu kommt, dass Phototherapeutika es in die Klinik schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank. Also dem Applaus kann ich entnehmen, vielleicht war die Begeisterung doch ein wenig ansteckend. Also, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Frau Klaue Fragen zu stellen. Jury, Publikum, Sie dürfen loslegen. Also nur eine ganz kurze Frage.
Die AU hat ja gerade den Grundlein für ihr neues Zentrum für Optogenetik gelegt. Soweit ich weiß, geht es da eher um Detektion und weniger um Manipulation. Aber gibt es da irgendeinen Link? Und es sind, glaube ich, ganz andere Molekülklassen auch. Aber Genau, also Optobiologie hat eher sozusagen, dass man Enzyme, also dass man biologische Strukturen so manipuliert, dass sie auf Licht ansprechen. Was das ist, ich sehe das eher als so Werkzeuge, die man tatsächlich verwenden kann, kleine molekulare Strukturen, die man nutzen kann, wirklich sehr vielseitig, auch vor allem für auch biologische Fragestellungen in der Forschung. Es ist ein sehr verwandtes Thema, aber nicht genau gleich. Also, ja. ist das eher für die Forschung? Nee, also es ist sozusagen anders. Also ich würde jetzt sagen, dass Optobiologie verändert in ihrem Körper größere Moleküle, Makromoleküle, schon Enzyme und dieser Teil ist wirklich das Entwerfen von kleinen chemischen Molekülen, die sozusagen verwendet werden können als Medikamente. Also es ist komplementär zueinander, würde ich sagen. Ja, ich finde es eine tolle Forschung und hoffe, dass ich auch mal davon profitieren kann, weil das sicherlich eine super Idee ist und ich habe auch keinen Zweifel, dass das letztendlich klappt, wenn man da noch genügend rumprobiert. Stellt sich bei mir natürlich als Forscher gleich die sozusagen übernächste Frage. Ne? Mindestens genauso oft will man auch was entfernen, statt was einzuliefern. Ging das genauso? Ja. Ich schalte es an und binde da Cadmium oder irgendwelche Schadstoffe oder sowas im Blut? Also ich würde eher sagen, dass sozusagen der Schritt weiter wäre halt auch noch nicht nur die Funktion anzuschalten, sondern Funktion auch auszuschalten. Das wäre auch sehr interessant zum Beispiel. Zum Binden im Körper ist es schon sehr komplex. Also die sozusagen Molekül reinzubringen, was dann einen Schadstoff aufnimmt mit Licht, ist ein sehr interessanter Ansatz. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Kommt auf die Forschungs-To-Do-List. Nächstes Patent. Wenn wir gerade bei Patent sind, wenn ihr es angemeldet habt, versprecht euch einen wirtschaftlichen Vorteil davon, sonst wird man es nicht machen. Wie lange, glauben Sie, wird es dauern, bis man sowas wirklich dann in den Bereich gebracht hat, dass man es als Medikament auch anwenden kann? Nur eine grobe Schätzung. Halte ich für, ist schwierig tatsächlich, sobald man dann, ich mag den Bereich, in dem ich arbeite, weil es für mich persönlich sehr viel leichter ist, solche Moleküle zu designen und sie anzupassen. Ich glaube, das bedarf wirklich Kooperation mit einer Pharmakologiegruppe oder biologischen Gruppe, die gezielte Fragestellen dann ansetzt. Ich finde, das ist, sagen wir mal, der sich meiner Meinung nach am leichtesten kommerzialisieren lässt, der Ansatz, den ich gerade vorgestellt habe, weil man da halt tatsächlich sich nur erstmal um diese zwei Moleküle kümmern muss. Wie toxisch sind die, wie werden die verstoffwechselt und die Moleküle, die man einbringt, sind ja in der Regel dann schon zugelassen. Also ich halte das zumindest für den Weg, der am wenigsten lang dauert, weswegen ich den vorgestellt habe. Aber ich würde mich schwer tun mit einer genauen Schätzung. Da würde ich gerne vorher mit Biologen sprechen, wie lang das dann tatsächlich war. Es ist schon normalerweise sehr lange, wenn man ein Medikament entwickelt, bevor es wirklich zugelassen ist in der 3. Stufe. Aber es gibt mittlerweile schon einige, die es wirklich bis zur 3. Phase geschafft haben. Also ich glaube, es ist machbar. Ich gehe aus in den nächsten 10 Jahren, hoffentlich. Ich meine, Phase 3 klinische Studie. Ja. Gibt es weitere Fragen? Einmal Herr Richter, bitte. Ein wichtiger Aspekt bei der Anwendung Ihrer Methode ist ja sicherlich auch, dass man ein bisschen quantitativ ein paar Dinge ermittelt. Zum Beispiel, Sie sprachen von der Effizienz. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit funktioniert der Schalter? Erstens. Und zweitens die Frage dann, wie lange bleibt Ihr Schalter in dem Zustand oder wann kippt er wieder zurück? Genau, also jetzt, wenn man jetzt einfach von diesem Grundkörper schon mal ausgeht, dann hat es eine Effizienz von so ungefähr, 30% im wässrigen. Aber das ist das, was ist, wenn man das jetzt hier, man sieht es ja einfach, man strahlt kurzes Licht rein. Es ist jetzt keine LED, die besonders viel Leistung bringt, die ist nicht fokussiert, es ist jetzt kein Laser. Und man ist trotzdem innerhalb von einer Sekunde sozusagen am Equilibriumszustand. Und es hat eine Halbwertszeit von 680 Millisekunden, das heißt, es ist innerhalb von einer Sekunde auch wieder zurück. Also wenn es aus dem Lichtkegel rausgeht, ist es nach einer Sekunde nicht mehr in dem Zustand,
wie in der Bestrahlung sozusagen. Und es kommt aber darauf an, man kann es halt einstellen. Also jedes Molekül hat ja andere Eigenschaften. Also es ist ein sehr vielseitig, sagen wir mal, designbares Molekül. Man kann sehr viele unterschiedliche Sachen anbringen, die dazu auch führen können, dass es zum Beispiel durch die Zellmembran kommt. Oder je nachdem für Anwendung kann man schon anpassen, was braucht man dort jetzt eigentlich. Will man eine längere Zeit haben, dass es aktiv ist, von alleine? Oder will man halt wirklich diese Millisekunden Halbwertszeit haben? Weitere Fragen? Für 1, 2 Fragen wäre, glaube ich, noch Kapazität, wenn ich auf die Uhr gucke. Ansonsten, Frau Klaue ist, glaube ich, nicht auf der Flucht. Die kann dann nachher noch Fragen beim Kaffeetrinken beantworten, nehme ich mal an. Ich habe dich jetzt einfach verkauft. Wunderbar. Dann schon mal vielen Dank. Dankeschön. So, und ich hatte Ihnen 3 Kandidaten versprochen oder Kandidierende versprochen, wenn Sie mitgezählt haben, einer fehlt noch. Die Runde der Kandidierenden vervollständigt heute Dr. Jinjao Li. Er absolvierte sowohl sein Bachelorstudium in Functional Materials als auch sein Master in Condensed Matter Physics an der Tianjin University of Technology. Und bereits in den frühen Phasen seiner wissenschaftlichen Karriere hat sich Herr Li direkt den Perovskit-Solarzellen verschrieben. So wundert es wenig, dass ihn auch sein PhD mit einem Ziel klar hierher gebracht hat, wo er nun heute ist. Herr Li wollte nämlich seine Forschung fortführen an den Perovskit-Solarzellen, denn er hatte während seines Studiums festgestellt, dass es dort noch die eine oder andere Lücke in der Forschung gibt. Diese wollte er füllen, um den Weg von Perovskit-Solarzellen zur Industrie zu ebnen. Diese Chance hatte er schließlich bei Professor Eva Unger am Helmholtz-Zentrum Berlin und am Institut für Chemie an der Humboldt-Universität Berlin. Herr Li war dort mit seiner Arbeit durchaus erfolgreich, denn während seiner Doktorarbeit war er am Weltrekord in schlitzdüsenbeschichteten Solarzellen beteiligt. Und er machte zu der Zeit auch ein Internship in einem kalifornischen Start-up, wo er offensichtlich ebenfalls einen sehr guten Eindruck hinterließ, denn er hat direkt ein Jobangebot bekommen. Doch Jinjao Li entschied sich erstmal dafür, der Wissenschaft die Treue zu halten und arbeitete weiter als Postdoc am Helmholtz-Zentrum Berlin. Wenn auch nur für eine kurze Zeit, denn Sie können sich es vielleicht denken, wenn Sie gerade der Biografie ein wenig gefolgt sind. Herr Li ist wenig verwunderlich mittlerweile in der Wirtschaft gelandet, denn es hat ihn nach Brandenburg an der Havel zumindest beruflich verschlagen, wo er bei Oxford PV als Development Engineer arbeitet. Sein Ziel, auch hier, die Kommerzialisierung von Perovskit-Solarzellen vorantreiben. Da trifft es sich gut, dass das auch das Thema natürlich seiner Dissertation ist und da Herr Li ebenfalls nicht Deutsch als Muttersprache hat und mein Chinesisch noch schlechter ist als mein Spanisch, wechseln wir noch einmal ins Englische. And I would like to ask you once again for a warm applause for Jinjao Li and his presentation towards commercialization, ink development and scalable fabrication of perovskite solar. Is it working? Yeah, I hope you can hear me. Yes, thank you so much for the introduction and everybody here. So I talk something different. My name is Jinjao Li. I talk about some solar cells and right. Let's go back to my to my title, right? So I studied at Humboldt University Berlin and also the Helmholtz Zentrum Berlin. So the title here is about the commercialization, ink development, and the scalable fabrication of perovskite solar cells. It's difficult to understand for you. I think I'm here to study from some to start with 3 questions that I hope answer most of your question about my thesis here. So I start with what is the perovskite solar cells, or what is solar cells, and what does the ink works here, and what did I do here? And also, is that commercialized? Can you buy it, or can you use it at home? I think everybody should get some idea when you go home. You know what is a good solar cells, right? So yes. So let's get started. So what is the perovskite solar cells? You may heard about it if you participate in the formal Dissertationspreis. So it's the solar cells. We use the solar energy to convert the sunlight to electricity to power our Earth.
And it's very useful and very good because we want to tackle the climate change. And here I have a plot over, I think, 20 years, which you see that over versus the temperature in July. In 2023, we had the warmest summer here, unfortunately. And this too hot is not good for us. It's not good for our body, everybody in the Earth. And the Paris Agreement also wants to limit the global average temperature rise to 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial level. I think it's difficult, but I think everybody is working on it. And that's why we bring this renewable energy, or the solar energy, because it has the lowest CO2 footprint and reduce the air pollution, greenhouse gas, and also reduce the reliance of the fossil fuel, nuclear energy. It's a very good way to tackle the climate change, to contribute to tackle the climate change by the photovoltaic here. And you may also interesting to the evolution of the solar cell that plotted here that recent 25 years versus the efficiency of the solar cell. That from beginning we have the thin film photovoltaic, the green curves is quite low performance. It's not very interesting so far. And the dominant one usually you see everywhere in your home or in solar planet. And this is the silicon solar cells. Dominated, very good. It's reached 27.3% so far, and it has the theoretical limits around 32%. So there's not much space to go on. That's why we bring up a perovskite solar cells here. That by itself it can reach the similar level as silicon, almost there, 27%. Importantly, if you bring it together with silicon, make a tandem. You can reach even higher. Right now it's 34.6%, or can go much more higher to 46% even, theoretical limits. So it's the future, I think, because silicon right now is almost reached its limits. That's why we started. We studied these materials. And we also, in the Hammerzentrum Berlin, has some record here. I also contribute here as a co-author. I won't go deeper here because I will talk to my study here. So I also want to introduce what's a perovskite. It's discovered in 1839 by Gustavo Rose and named after Louis Perovsky. And it has a perovskite structure. It basically is just a mineral. It usually has a cadmium titanium oxide as ABX3 structures. So this is called perovskite structures. And in the solar cells, we use this ABXS, many like organic or inorganic A sides, tin, lead, B sides, iodine, bromine, chloride. You don't have to know every chemicals here, but please remember, if you change this, you can change the property of these materials. That's just magic print. It's easy change, can turn its properties and band gap easily. And also, I want to point out, you may remember I said ink. So what's the perovskite ink here? And what I do here? The magic thing is also these chemicals, the perovskite materials, can be dissolved in solvent and can be solution fabricated. So you can make it in ink, a solvent together. It's like you're making a pancake at home. Easy, right? You dissolve some flowers, because water is the most common solvent. And dissolve sugar, everything here, and make pancake. The same as solar cells, as perovskite solar cells. So it's easy. Also, I participated in 2023 Long Life Science. Also, I think this year in Adlershof, you will see that again. By my supervisor, Professor Ivan Unger, also the Hammerzentrum Berlin teams. We had an easy way to show you, we play around the solvents, the chemicals, and make a pancake by this tool, special tool, my colleagues here. We usually work in a small glow box, small area. That's why we make small devices, you may have heard about it. And so the problem is how to make it bigger, right? So it's very good materials, efficient. So how do we use it? How do we put it in the real application? And the problem is still, right, so if you go bigger, this is area, this is efficiency, the efficiency drops a little bit, not a little bit, a lot. But silicon is not the case.
So we want to minimize the losses here from lab to the fab. How do we do that? That's why we studied, and here we use the so-called stall-die coating. You don't have to understand what is that. It's a tool. It's a machine that you put, if you remember the flour, the water, everything, the ink, through the tube and deposit in a flexible or rigid substrates and make it bigger. And just scaling, and just make a bigger size, right? It's easy. It's like a painting wall. You can easily understand, just with a roller, painting. What I did here is to make this ink, this perovskite ink, better. You can print really smooth, really good quality, like reflective, looks like fresh, like feels like good quality. This is what we studied here, what we do here. And more on that, our work contributes the cell to make bigger and also highly efficient. And more on that, we also make different colors. These magic materials can change its properties. If you remember that, we can change the colors from black to little red, orange, and we can use it and decorate the building, your house. And this is also, we do the study of the ink. We use the method to quickly scan to find out what is the red material we want to use in the specific area, what color you want even, right? This is the magic things of the perovskite itself. And by this method, we made the record in small area, and also we had a big size here in module. So I think it's quite successful. The last question, is that commercialized? I think everybody is concerned the question. Is that can be used, is still in the lab-based? I'm here to answer that this perovskite module, right, is very small. Like you had a soul and you can make a pancake, but you cannot make 1,000, right, easily. It's similar like perovskite. Like in 2000, like 3 years ago in here, people maybe see the small size. But right now, by this method, the coating method, we can make it bigger. It's announced by GCL that you can reach 26% efficiency in 1.7 meters square. I think it's much more successful in this way. And it's very, very useful to really to put it really in the market. And also, as I'm working as a Oxford PB, we also burn it. If you remember, together with silicon, we can even reach higher efficiency. We burn it into the tandem in the large scale. Also, in the last year in the Intersolar, we've announced 26.9% efficiency. And it's also in the market. It's commercialized. And it's very efficient. Today also, I bring a real solar cell with me. If you want to look at it, you can see. It's not in the lab. It can be made in high throughput. So we made it like 4,000 wafer per day. I'm not here to sell it. I just want to show up. Yeah. And I think it's really, really good. It's in the future. Maybe in 10 years, you'll be able to buy it, or 5 years, I think. So our work contributes to the technology transfer from lab to the fab, make it industry commercialized. So I think I put here several questions. What about perovskite solar cells? You may have noticed renewable energy, convert the sunlight to electricity. It's a next generation solar cells. It has much more potential. And the ink, if you remember, is like you can make diversity, make different color, to paint it on the wall, to paint it everywhere. From lab to fab, you make it bigger. You make it bigger. Sorry. And this is on the market. Here, I bring it here. So I think you should get some idea about what solar cell in the future to buy, right? So I would like to thank you for the Professor Ivan Unger and Professor Emilius Latterville, and also thank you for the Dissertationspreis, and thank you for the place I started. It's very nice to come back here. Thank you very much for your attention. Yeah, thank you very much. Thank you for the pictures and for showing the solar cell. I think it was very visual what you achieved. So we have been very fast, so there is a lot of time for questions if you want to ask some. Yeah, Herr Bickermann. Yes, thank you very much. Very inspiring. Also bringing the
lab to the fab. I just wondered, because it's well known that one of the major issues here is the lead in the containing perovskites, and you also showed, let's say, compounds with lead. And lead is, we can discuss about whether it's justified or not, but lead is sort of banned. Yeah. Is this a drawback of the, let's say, of the commercialization, and how do you think you can tackle it? I think it's drawback, sure. We want to make it lead-free in the future, but it's ongoing. I think lead is very magic materials. If you remember, we can change it to tin, even make it even powerful, but it's in the further, maybe next generation solar cells. Do you think it gets commercialized while being a lead bromide or lead iodide? Sure. Okay. Okay. Yeah. I think we can encapsulate it and reduce the leakage. Thank you. So I have several questions. The first is about stability. Is there some kind of degradation on the cells when they are in the sun, or are they stable? Sure. I think silicon itself has a degradation about 20% over 25 years. I think right now 30 years roughly. So perovskite also has this problem. And together with silicon, we're working on the certification to pass the silicon certification. Like if you sell everything in European, you have like CE certification, you have a fire certification. I think this stability is one of the biggest issue here, but I think it's doable. I think just need little time and little investigation, we can make it pass the certification. And the second question is about why ink? Because in all the thin film industry, there was, I think, 15 years ago already that people tried to make amorphous silicon or ZICs or whatever out of ink, because they thought the costs for the machinery will be much cheaper and the speed will be higher. But if you look from a business perspective, the costs of the machinery and the speed are not the things that really make the costs. The costs are coming from material and from efficiency. The efficiency is the most important thing, because you reduce glass costs, you reduce all other costs. So why are you using ink and no more high-tech thing, which is a better process and more stable process than ink? I think because it's easy. You can just print it or coat it. Like you don't need high vacuum. You don't need special condition. Like silicon is difficult to deposit by ink method. By ink, you can really print like coating, printing like newspaper, printed it like Pentagon War. You can put in anywhere you want. That's just the benefit of that. And also the speed, the throughput is not limit. I think the solution, the ink, where we call solution deposition, is a very good advantage of this materials. That's why I think it's magic. Materials here, Yeah, there is a question. Thank you for a great introduction to a new topic for my understanding. Do I understand correct? You created an ink that is creating energy by solar power, and that ink you can add onto any surface, or other limitations? My brain is just like covering it on cars, covering on any kind of walls. Did I understand that correct? Yeah, I mean, more or less. It depends. Like the question here raises the lead, issue. You don't want to lead. You don't have to have the lead leakage risk in your car, right? So. But another way we said, you can really put in any substrate, like by rigid, by flexible, right? You can, if you make it flexible, you can put at a plan or space application, or out in the car, on the building. You can make it colorful, So you can add, you can put, if the substrate is ideal, you can just put it here and then make it powerful, right? If you don't. Afraid of the lead, Yeah, but I don't quite get it. If you paint a wall with that, how do you extract the energy? I mean, somewhere you must have a plug or something. Where you can condensate the current. You just need the cathode and anode. If you want
like for example, like conductive, transparent conductive cathode or anode, then you can just power the electricity. You just need sunlight to the materials, separate the carriers, and light the cathode and anode collect the electricity, right? Then you get electricity. So you have 2 plugs. Yeah, the cathode and anode, of course. You can make it transparent or one side not transparent. Da waren noch 2 Fragen. Or you can take a look at the solar cell later. Yeah. Hi, thanks for the insight. I think because you started your talk about climate change and more broadly sustainability, I think is an important issue. And you are using lead, so tying back into some of the earlier questions we had, how would you dispose of these solar cells? What are the end-of-life considerations? You mean the lead-based material, this lead-based solar, right? Yeah, I mean, eventually this solar cell will come to the end of its life. It will not have the efficiency you need. How do you dispose of it? I think there's a topic about the recycling of the solar cell, especially for the lead-based recycling. It's not the first lead-based commercialized things. Like I think others, like petrol or like something. Other application has this problem as well. I think it's a topic going on to recycling the solar cells, to properly recycle the lead, and also before it's used for application, you have to evaluate the risk of the lead leakage. Also, the factory here is in Brandenburg and Adlershof in the suburb, so it's a defined area that you do a defined things. I think is very. If you control this, we can make it working well, running well, and make it recycle, make a risk assessment. I think it's not a problem for this solar cell. Yeah. So, one last question. Entschuldigung, Herr Bickermann, Herr Richter war früher dran. Another aspect of materials you use for your devices is, apart from being toxic, the availability. So is there any estimate that perovskite solar cells with lead or with alternative materials can be produced in a sufficient manner to serve as an energy source of the world? Right, there are many candidates. Just little low efficiency, just ongoing. Maybe in the future, people put a lot of money to investigate and make it better. As I said, this ABX3 structures, you can tune these materials by, for example, tin-based. I'm not sure if the tin is the problem, right? If you use a lot, or cesium, silver, bismuth, bromine, those organic perovskite solar cells. As long as it has ABX3 structure and it's good semiconductors, as a good band gap, you can use it to power electricity. It's just a matter of the money and efficiency. I think the question is also, we discussed this in batteries. You know, we have these lithium-ion batteries, but people see maybe we have not enough lithium, so they change to sodium-based batteries. Yeah. These ideas are also part of your thinking in, like say, extending your production to produce so many solar cells based on perovskites that the world can have this. So is there enough materials to produce this? Sure, it's very good questions. I think there were scientists that studied these questions. I think the problem mainly is it's not the perovskite itself, it's if you make module, you have some ribbons, those materials limits. Like silver grades, this is silver. This is more limiting the solar cells. If we figure out this material problem at first, I think the perovskite solar cells material is not that big problem. Maybe a cesium a little bit problem. You know, we have used cesium here, but the others is not very important so far. Yeah. So, thank you very much. And I think you will also be available to answer any questions during the coffee break or the get-together later on, right? Right. Yes, so personal consulting towards solar cell issues is possible. So thank you very much. Appreciate it. Thank you.
Ich denke, die Sitzreihen sind wieder gut gefüllt. Dann begrüße ich Sie herzlich noch einmal kurz zurück zu unserer Entscheidungsverkündung. Es wird jetzt spannend, denn wir werden jetzt gleich erfahren, wer den Dissertationspreis Adlershof für 2024 gewonnen hat. Die Jury hat getagt und eine Entscheidung gefunden und ich freue mich jetzt, denjenigen verkünden zu dürfen, der den Dissertationspreis Adlershof mit nach Hause nehmen wird. Und ich gehe mal ins Englische, damit auch alle wissen, worum es jetzt geht. The decision has been made and the award for 2024 goes to Christine Klaue. So, bitteschön. Du bekommst noch ein wenig Grünzeug. Ja. Well-deserved applause. But I would also ask you two to come onto the stage and I would like to have a warm applause for you as well. So, congrats from my side. And also, thank you very much for participating and congrats. So, bevor wir den Abend jetzt oder den Nachmittag ausklingen lassen, möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Wir haben ja Dankesworte schon zum Anfang gehört. Ich schließe mich jetzt einfach mal an. Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die heute zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Aber ich möchte mich vor allen Dingen auch bei unseren Kandidierenden bedanken, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr diesen Nachmittag so schön gefüllt habt, dass ihr uns einen optimistischen Blick in die Zukunft aufgezeigt habt. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt noch das Ganze mit euren Freunden und eurer Familie ein wenig feiern. Und ich bitte gleich auch noch die Jury und alle Beteiligten zu uns auf die Bühne für ein Foto und allen anderen, dem Publikum und auch Ihnen im Livestream. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis hoffentlich zum nächsten Jahr.